Praise Property Consult Fabakugu mukugula n'okutunda ettaka. Tulina ettaka ku nguudo zonna ezifuluma ekibuga nga Bwakisogobero, Kachiri, Nampunge, Nkowe, Ntebe Sisa, etunudde mu nnyanja Victoria, Bombo Road Matuga, Mitiyana Road, Buloba, Bujuuko, Kitalya, Masaka Road, Nsanji, Katende, Nempigi. Proti zaffe zonna za ssente ensaamusaamu okutandika ku $1,000,000 nga bw'ogula ecapa ku meeza. Praise Property Consult tutunda n'okugula mayumba. Tupunta ettaka okukolera ku biwandiiko n'ebyapa. Tulina abakugu mu ttaka ku namba y'essimu 07 06 14 7 06 ne 0783 42 19 18. Yefe Praise Property Consult. Amekamilisha playlist yake ya sasa hivi. Sema international kama una haraka sana. Sema ina no. Amechapa mkwaju ambao upo pia kwenye album ambayo leo tulikuwa tunataka tusikilize mikwaju kadhaa. So ameanza na hiyo motivation na Simba pia kwa sababu umeturahisishia mambo mengi. Tucheke kwenye Instagram page yetu tumia Bongo5 FM, tufuate pia kwenye YouTube channel yetu. Tuko live sasa hivi ni Bongo5 FM na mitandao mingine yote ya kijamii. Tunapatikana namna hiyo pia. So leo tumekuwa na ugeni mkubwa sana kutokea UG pale Uganda. So kama una maswali yoyote ambayo unataka kuuliza kwa Bebe yuko hapa, unaweza kutuandikia hapo kwenye mitandao yetu ya kijamii. Yuko na album mpya ambayo tutakwenda kuisikiliza na ina mikwaju mingi sana ambayo watu wameshaanza kuisikiliza, ikiwemo huu ambao DJ Steve International ameuchapa hapa. Ni aje bro? Yeah, mambo. How you doing? I'm cool. How you doing? Kiswahili kinapanda hivi? Hivyo kidogo tu, sio mingi sana lakini tafika. Okay. Karibu sana Tanzania. Asante kabisa. Karibu sana Bongo FM. Thank you so much for inviting me. Mwandishi yuko hapa pia. Naam. Ujue nimemwona Baby Cool, nimekumbuka nina uelewa kidogo wa Kiganda. Yeah? Kwa hiyo sure kabisa. Unaelewa kidogo hivi? Naelewa kidogo. Au nikukaribishe kwa Kiganda usikie. Si ndio? Nsanyuse kulaba uliwaka Tanzania. Wewe wale nyo. Obadeno kubanga chi era oyogelero tya kubanga yomazeyo. Banga limaze. Now we have to go back to Swahili again. Lakini sasa that's good. Lakini that's good. Yeah. Basically what he's saying is it's been quite a while, and what do I say about the period of time? Yes, sure. Of course, muda mrefu kabisa, lakini it's because I didn't, you know, in music is like a lesson. Lazima we learn every day. Sasa for me as Bebe, all the way from the first time when I came here with Akon, nikuja na Akon about 2008. Okay. Sikupata personal relationship na movement at that time. I became comfortable in Uganda, which wasn't good for me. So right now, sahi vile nataka ku create your relationship na mafans wangu direct. Sasa nataka kujanga Tanzania, not just for this media tour kutoka sahi, lakini to create your relationship na watu. Nataka ku inspire wote ma artists to restart your relationship among the stars as East African artists na country zetu. Kwa jua even now in Uganda, sio ati tuko na ma artists wengi wanatoka Tanzania kujanga Uganda ku promote music yao. Hapana, wamekaa Tanzania tu. You know, it's like we think things are going to happen automatically. You know, unakuwa Uganda, nafikiri lazima Watanzania watanijua hivi, lazima uje. Sasa Bebe Cool amekuja hapa Tanzania, lazima Mtanzania aende Uganda, tuende Kenya, lazima to build East African reconnection and communication within music. But your music now in game of numbers. Sure. And the more you go to you see now East Africa iko big. Sio kama those days it was just 3 countries. Yeah, sure. Sasa we have Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, tuko na South Sudan, tuko na we have Congo, okay? These countries have joined. So
if it is game of numbers, lazima we have to visit these countries. Sasa Bebe Cool, miaka ya zamani muziki wa Uganda ulikuwa ni mmoja wa muziki pendwa sana kwa Tanzania, tofauti na saizi ambapo wasanii wamekuwa wengi sana. Yes. Kwa maelezo yako, kwa maana hiyo unakiri kabisa kwamba kuashumu kwamba muziki wenu unasikilizwa zaidi na nyie kujifungia Uganda kumechangia kwa kiwango fulani muziki wenu kushuka kwa Tanzania? Yeah, I think so. Unajua, it's true 50-50. If you stay at home, you become comfortable. Unajua, if you Uganda, sisi wote we chose to sit back. Sasa wa Tanzania, then what they did is they started to work harder. Unajua, Diamond anafanya muziki yake, anakujanga Uganda like at least once a year. Even I think Ali Kiba anakujanga Uganda at least once a year. Sasa it keeps them going. But then Ugandan artists, they became comfortable huko Uganda kwa juu ya, you know, wanatengeneza pesa hivi Uganda. Sasa it's like they don't want to you know, get much more money from or get bigger within the other countries. So I also blame myself. Unajua. So lakini me, I'm a kind of a person who wakes up. If I realize I'm wrong, I move. So that's why now I want to be the artist who restarts that chain. It looks like a media tour, what I'm doing, but lakini I am doing what I think I want every other artist to do. Kuja Tanzania, spend a week or two. Enda Nairobi, spend a week or two. Enda Uganda, spend a week or two. Halafu for the rest of the year, you have the contacts. Sasa nimekuja hapa, tatoka hapa na contacts zenyu, si ndio? Sini when I'm in Uganda huku nakupiga simu hivi, hey baby girl, what's going on? Nyimbo aje? Well, tafadhali play for me my song here and there. We create a relationship. So it's easier to promote music like that. Najua. So I think it has affected the Ugandan music industry completely. So our music here has gone down because of that. Lakini it will come back if we start this. Umezungumza issue ya namna nzuri ambayo muziki wa Uganda unaweza ukawa mkubwa kwa kuwa anafanya hizo media tour, maybe kutengeneza connection na watu wengine. Recent tumekuwa tukizungumza namna ambavyo sisi hata wasanii wa East Africa wamekuwa hawapati nafasi kubwa kwenye matamasha makubwa nje ya mipaka ya East Africa. Watu wa Nigeria wanapata, South Africa wanapata kama Afro Nation na shows nyingine kubwa. Unadhani kama East Africa wapi ambapo sisi tunafeli? Tunafeli kwa juu hii. This is the same thing I'm talking about. Kaja, if you want to go Afro Nation inataka kuangalia uko na numbers. Sijui all this, unajua music lazima 100% sasa game for numbers. Afro Nation, they work with artists who have numbers. Numbers unakuja kwa streams. Si ndio? Streaming. And hapa Tanzania, I think the game of streaming is good, quite good. You guys have good internet and fairly cheap, okay, compared to Uganda and Kenya. So if East African people understand now, if artists want to understand that now is game of numbers, I need numbers from Tanzania, which is 67 million. Let me put this together. Politics, our presidents are sitting together to put together what they call the East African Federation. Uganda, Kenya, all those countries to be together. Sasa na sisi, we have to start now to think like that. To think why? Because wanataka market. They want our market to be together. Kwa jua, if you're making rice, if you're growing rice, if you're making shoes, lazima you can sell it free market within East Africa. Sasa even as musicians, we have to start thinking quickly like that. We have to be able to say we want to sell ourselves within East Africa. So if Uganda has 50 million
Tanzania has 67 million, Kenya has 50 million, that's 160 million people. Sure. If you add on Rwanda, Burundi, Congo, South Sudan, that's about 250 million. Sasa unajua artists from Nigeria wako na the numbers from Nigeria, about 200 to 250 million people, that is in Nigeria and in the diaspora. Sasa those big concerts, wanaangalia if an artist from Nigeria releases a song, he gets 10 million, 15 million streams in less than a week. Sasa those big artists, those big concerts, they are looking for those numbers. Wanataka hizo 15, 20, 30, 40, 50 million people who are streaming music. As my record companies zote zinataka mwimbaji who is being listened to by many people, those in the streams. So East Africa, unataka you want to stay at home. You want to stay in Uganda with just 2 million, streams. You don't want to go to Tanzania to pick 5 million. You go to Kenya, you pick 5 million. You go to Congo, you get it. Yeah. Sasa, that is the missing gap. If we can do this, we can get those numbers, all those concerts, all those people who are big, they will be looking for us. Unajua, we have been the other way. It has been the other way around. Sisi, it's us who are looking for them. Lakini it is very easy and possible for them to look for us by getting numbers. Unaangalia how numbers are working for them. Yeah? So that's simple as that. Okay. Nataka nikurudishe nyuma kidogo wakati sisi kama TZ wa Tanzania ama wasanii wengi ambao wapo kwenye record label wamekuwa wakilalamika ama wakipata shida kidogo once wanapotaka kutoka kwenye record label ambao wamekuwa signed. Wao ambao kufanya kazi na Ogopa DJs kutokea Nairobi na baadaye ulitoka ukaendelea na shughuli zako. How was it kufanya kazi na Ogopa DJs? Na mlolongo wa kuwa ndani na ukitoka kwenye record label unakuwa na mlolongo mkubwa kama ilivyo TZ? Unajua mimi hiyo Ogopa DJ ilianza na mimi. Tulikuwa kama brothers. Lakini siku sign contract nayo. Kwa juu ya I was building Ogopa DJ as Ogopa DJ was building me. Lazima tulikuwa work kwa studio moja inaitwa Sync Studio. Lakini hiyo Sync Studio, the owner handed it to me. Sasa aliniambia wewe tafuta mproducer hivi kwa juu ya mimi nimeseika. I don't think I'm able to continue producing. He was an old man. So we began that relationship as brothers. Sasa Ogopa DJ, we did all the work we did. Nikaleta Chameleon kwa Ogopa DJs, alafu Red Sun tukaanza hivi, tukafanya East African Bashment Crew chapter 1. Lakini when we came to a time when all of us were big and we needed to go back, there was no pulling ropes. So we just went away, but we stayed working with Lucas. Ogopa DJ original person anaitwa Lucas Bikedo. Huyu Lucas Bikedo is like brother. So paka saa hii naweza kumpigia simu, hey Lucas, unajua nini? I need to understand. Can you do this production? What is this stuff like that? Lakini the biggest problem with artists when they sign with record companies, the fights come because artists hawajui how much record companies invest. Hii media tu anafanya saa hii, lazima it's always record companies that are preparing such a tour for the artist. Lakini if an artist now becomes big, he sees he's going on a concerts to perform, he wants to get the whole money back in his pocket. He doesn't want to remember that the record company has already invested. Sindio? Yeah. So somehow me as an artist, I'm thinking, okay, sasa nimefika, niko mkubwa, pesa ni zangu sasa, nataka wewe leta zote. Lakini before that, record company imeweka pesa mingi to put you there. You get it? So that's why you find so many fights, and sometimes record company nasema okay, sasa okay, ukitaka kutoka we toka. Enda, lakini wacha nyimbo hapa. You're not touching any of those songs.
you're not alafu record company inarudi kwa maredi inakuja inaambia producer ama au mingine yote. Ni Bongo TZ FM. Una swali lolote kwa Bebe Cool? Yuko hapa na brand new album ambayo tutaisikiliza dakika kadhaa kutokea sasa hivi. Tuna vitu vingi ambavyo inabidi tuvizungumze. Mwandishi, uko na jambo? Yes, nilikuwa na jambo kwa Bebe Cool. Unajua Bebe Cool umezungumza kuhusu muziki ni namba, si ndio? Yes, ni namba. Yes, na ningependa utupe experience yako kwa upande wa Uganda. In the recent years ambapo the way unavyoiona game ya Uganda kwa sasa. Lakini pia ukilinganisha na Tanzania kwa namba. Ni wasanii gani wa Tanzania wanaosikilizwa zaidi kwa nchini Uganda? Nchini Uganda ni of course Diamond, ni Alikiba, who else? Wengine sio sana at all. Wengine wako underground. The reason is because they don't come. Hawakuji huku to push. It's just like me here. Maybe you play, but sahi nimekuja, si ndio? You feel more, closer. Sasa the effect later is muziki is able to play. Huku Uganda, audience is Uganda is a bit complicated. Why? I don't know. I find it. I don't know if a Tanzanian artist will also say Tanzania is complicated, but huku Uganda iko hivi complication siwezi ku understand hivi. Kwa juu ya, it's like they want to support, they do. I think all of a sudden you just see they are not on the same side of the artist. Kwa juu ya, that's actually the main reason why even the music is going down. Even artists, they are shying out a bit. Ugandan audience iko so tough when it comes to Ugandan artists. Wana criticize too much. Wana piga kila artist. You need to have two backbones for you to stay. While here in the Tanzania ama Kenya, muko soft kwa waimbaji. Muko soft too, everybody gets opportunity. I understand it's good. That's why you see every artist from West Africa, before they become global, wanakujanga Uganda. Wakime concert hivi, if they get the people in the concert, that means they've gone global. All of them kutoka Burna Boy, Wizzy, Davido, who. Unajua? Kajua Uganda audience is like the judgment. Wanajudge nini? Wanajudge lyrics za muziki, wanajudge personal life, wanajudge showbiz, wanajudge kila kitu in one. There is no ati you have a good song. If you have a good song and you look bad, they tell you that person looks bad. Today I was just watching social media and there's a young girl who has had a very nice song, and then someone is just totally commenting so bad about her. And this girl, she can't sell anything. When you look at her, that's so harsh. Yeah. If it's coming from a Ugandan media person towards a Ugandan artist. Lakini Bebe Cool, si kwamba hizi criticizing zinasaidia kushape game yenu, zinasaidia zinasaidia, lakini balance a bit bana. Sipige kuua tu. Balance sana. The criticism is good. Me naita hiyo constructive criticism. Sio destructive criticism. Tunataka East Africa hapa tuwe na criticism that can construct the artist. Sio kudestroy. Kwa juu ya, one, ama artists hawana pesa. Two, wanna try to kwanza. We are trying to build what is not there. Sasa, if you come thinking that you're criticizing Michael Jackson, who already has a record company, money behind them, hapa East Africa, an artist to make it hivi, kutoka family wanataka pesa, neighbors wanataka pesa, kila mtu wanataka pesa, lakini artist akona problem zake, showbiz, you need a car, you need a house, you need to rent a good place, you need shoes, you need to pay DJs, you need to look good. You need to look good.
Sasa you just find a media personality anakuangalia hivi like you have a bad trouser or a bad shoe, anakuja kama lion, so and so puts on bad, you had bad shoes on stage. Mtu ako na pesa ndogo, lazima awe mama yake, chakula nini, school fees for the little brothers and sisters. That's my prayer that I wish media balances. Wasipige sana. Wasipige sana kuua. Sawa. Naomba una kitu cha kusema. Hebu uliza kwanza. Nilikuwa nataka nije kwenye issue ambayo Bebe Cool anaizungumza. Kwenye maelezo yako kuna kitu kimoja amekirudia almost 3 times. Showbiz. Yes. Msanii kuwa na showbiz inamsaidia vipi kwenye career yake? Kwa juu ya, showbiz, the business we do is called showbiz. Music is the general business is called show business. Someone has to see before they hear. So, for example, today the world is now on social media. Yeah. Okay, you can see that on social media is not ears, it's not ears, it's eyes and then ears. So showbiz is putting you out there seriously for people to to say, okay, this is the guy I want. This is the person I envy. I'll give you a good example. Uganda is the youngest country in the world today. 70% young people. So what do young people like? They like fancy stuff. So they like color. They like good, nice hair, good shoes, fashion. They want you to combine everything. Wanataka combine kila kitu, combine fashion, combine voice, combine looks, status, nice cars. So you have to put those things on social media for them to believe we ni namba moja ama namba uko na pesa. Hawataki, kama una pesa hawataki kujua. If you don't do what they want to see, they can't. So show business is so important. And then also today, if ukiangalia global performances, people are acting everywhere now and then. You look at influencers. Mtu akikuja hivi one day goes rents a big house somewhere and a big car, and they live like that. They do content, and then ukitoka hapa, huyu content he convinces companies he's a big person. Sasa young people wanamfollow. Business number 1 amepata what? Followers. Sasa kampuni zitakuja zinataka hawa ma followers. Sasa kampuni itaanza kulipa huyu mtu pesa, si ndio? For advertisement. So it is showbiz. That is job, and so many of our young brothers and sisters have gotten a life out of that. As long as you don't steal and you don't hurt people. Sure. Bebe Cool, umezungumza showbiz. Showbiz huwa zina tabia ya kuleta mabifu kwenye tasnia ya muziki. Unakubaliana na hilo Si ndio? Kabisa. Si ndio result ya Uganda. Mimi mwenyewe na wale. Sawa. Nafahamu pia kwenye kwa tasnia, kwa game music industry ya Uganda, wewe umekuwa umehusishwa kwenye bifu na wasanii tofauti. Kipindi fulani ulihusishwa na Alexander Bagonza, ukaingia pia kwenye bifu na Bobby Wine, nafikiri ndio maarufu zaidi, lakini pia Chameleone. Unaiona nafasi ya bifu katika kukuza muziki ama inadidimiza muziki? Hiyo it depends on the choice. Just like I said, there's constructive competition. Ukinunua gari na ununua gari. Kwa juu ya sisi wote tunataka kuwa namba 1, si ndio? Ukijenga nyumba na jenga moja. That kind of competition is okay. Okay? Lakini the bad one that was developing in Uganda ilikuwa ya physical fights. Physical fights are very bad. For me, I think that competition is good for the industry. Iko mzuri sana. I mean, every artist must be able to compete for number 1. But then in the general development of the industry, the whole industry grows. When Diamond
flies to a concert in a chopper, lazima Alikiba aje na ndege tena yeye mwenyewe. This is what happens. The conversation becomes those two. If you leave it for one person to do, then everybody's going to talk about that one person, and then the rest will follow. Yeah. Then the industry will just be hanging on one person. Akimaliza hivi, the industry goes down. You get it? Yeah. So that's why it's very important for that competition to happen. I am here moving in Dar es Salaam and I'm surprised. I see Diamond's got a media company, Alikiba's got a media company. That's good competition, and it is developing the country. You unaona? See what one artist has a radio, and then the others are just looking. No. Kwa hiyo competition ni nzuri, lakini ikiwa ni constructive na isihusishe kugombana. Sio hii ya kuua watu, to kill each other, yeah. Ama to go to, how do you call it, this black magic, uchawi. Staki lazima, is not supposed to be uchawi. Wacha iwe, you know, developmental, as in if you look good, if you go to gym, you look good, I also go to gym so that I look better. Yeah. Sasa. So, ujue Bebe Cool anazungumzia issue ya mabifu ya kupigana. Anazungumza hivi ikiwa ni ujue mwaka huu ulianza kwa vurugu sana kwa Uganda. Alien Skin alikuwa kwenye beef kali na Palaso. Hadi wanavamiana kwa mapanga, marungu na nini. Kwa hiyo ni noma sana. Yeah, kwa juu ya nao moja, one or two, if not two artists, they can get destroyed. Because watu wanaweza kuchoose moja. Wakichoose moja hivi, mwingine atakufa out of the industry kabisa. Yet if you don't go into physical, then judgment is only for music. Lazima music peke yake. Yeah. Na unaangalia, I don't want to pass judgment, but I see the effect in those two. Let's talk about your new album ambayo ndo imekuleta kufanya media tour Tanzania. Break the Chains. Yes. Chains ipi ambazo wewe unataka kuzivunja? Na ningeomba nao umwashie Mike mkeo. Yes. By the way, mke wake pia yuko hapa. Asalimia wana dunia mpya, wanasikiliza wakati. Dunia mpya. Huyu anaongeanga Swahili kushinda mimi. Kweli. Madam Zoena, karibu sana Bongo5. Asante sana. Habari za Uganda? Habari za Uganda nzuri. Yeah. Hapa kuna joto sana. Yes. We are not used to the heat, lakini pole pole we'll get used to it. Pole pole. Sawa, huyo ni Madam Zoena Kirema, yeye ni mke wa Bebe Cool. Yeah. Swali langu la Break the Chain naomba nilianzie kwa Madam mwenyewe. Madam Zoena, were you the mastermind behind the Break the Chain media tour? Wewe ndio ulikuwa nyuma ya hili? Mchango wako kwenye hili ni upi? Hapana. Mi I'm just escorting him. Kama mke wake, mi namsindikiza tu. Si ati kuna kitu yoyote behind Break the Chains, hapana. Mi namsindikiza tu kama mke wake. That's all. To make sure amekula, amelala. Yes. Hujabeba majiko kweli kutoka. To make sure mabebi hawezi kunikula. Wasikubebe. Yes. Ni kama tu wife duties. Niko hapa to take care of him. That's all, kama mke wake. Si ati kuna lakini the truth is lazima tuna discuss hizi vitu. Siwezi kufanya kitu even if a company says okay now tunaenda kufanya hivi, we need this and this, we are going for this, lazima nirudi nyumbani na have discussion naye kwa juu ya hizi zote na finance. Na wife always very decent and good to, you know, to agree. This is where also artists must know. If you have a partner, you have those discussions. Of course, I discuss with her and tell her, and then she'll be like, okay, now what's the budget going to be? If you build a apartment block instead of spending on media tour, alafu is my job to convince her, and then
I tell her, you know what, I want you to come with me and see what it means. You get it? So now the next time if I'm going to invest thousands of dollars in a project, anajua. Lakini what happens is there's no fight anymore. Otherwise, our wives, our partners, they're always fighting us musicians. Don't put that money in that. You're not going to get that money back. Sisi tunafanyaga decisions poa. Ajili wewe ni mke wa mtu, unajua decision unataka, will it hurt the watoto nyumbani, familia. So decision yote tunafanyaga poa. Marriage. Yes. Katika maamuzi ambayo mnafanya yote kwa pamoja kuhakikisha kwamba muziki wako unaenda na yeye anakushauri pia kitu kizuri ambacho kinaweza kika work out kwenye muziki wake. Nataka nifahamu maybe kuna ushauri alishawahi kukupa kuona kabisa hapa hata nikifanyia kazi hapa si haiwezekani. Wacha niende na wakwangu. Can you now ask me that one in English? That one is deep. Okay, I just want to know. You guys mnafanya discussion before mjafanya chochote kwenye muziki wako. Yes. Sometimes anaweza kukupa advice ambayo wewe ukubaliana nayo. Yes. Unajua, she will advise me also, but naweza ku understand where she's coming from. But job is job, work is work. Once I have had a discussion with the team, team yangu imefanya research mzuri hivi, I'm very sure that it will work. Lazima I will override her advice. And later on, I'm sure atakuja kuniambia that, you know what, Moses, that was a good decision. You get it? So I know that not all the time that she's going to tell me, okay, yes or no, but I have to make sure that I convince her. Mikwaju 16. Ngoma 16. 16 songs. Yes. Yes. Na nataka utuambie kuhusiana na production, lakini pia ulivyochagua zilikuwa nyimbo ngapi kufika hizo 16 songs ambazo umeziweka kwenye hiyo album, then tukasikilize album ngoma kama 2. We began with tulianza na 50 songs. Production done between ilianza Kenya writing, Nigeria, South Africa, Uganda, and all the producers also from Uganda, Nigeria, and South Africa. Sasa we came down dropping. We did the album for 1.5 years, and then we came dropping down until the 16 songs, depending on how the trends of music were happening. Of course, tulifanya listeners. We call DJs, radio presenters. Listening party. Yeah, before listening party. Okay. Studio sessions throughout like 6 months. Wanakujanga, DJ anakuja anasema hii beat iko mzuri, hii ni slow, hii ni fast, ama these lyrics are good and stuff like that. So throughout the production tulikuwa na watu wanakujanga to advise here and there. So until we came to the 16 songs of the album. Though wengi walikuwa wanaulizanga ati Bebe, you're bringing 16 songs, but then you know the people will choose one song and then the rest of the songs are dead. Nikaambia hivi bana, the world has now gone back, it has changed. You need more songs, you need albums now. Singles sasa you have less content with one single. Lakini uko na 16 songs, uko na 16 videos, uko na 16 BTS behind the scenes, uko na much more content to engage the listeners with. Sure. So it's also now to encourage other artists to go back to kufanya ma-album, sio single. Yeah. Kwa juu ya sasa one song for me gives me like 100 clips. So if I have 16, it's 100 times 16. Sure. So sasa niko na 2 years to play with the people until I'm done. Yeah, thank you for your time, by the way. Thank you so much. Karibu tena Bongo5. So, which is your favorite? Ili to play moja.
Siko na favorite, niko na namba mbili. Wacha nimpe mama. Achana na yeye. Huyu hana favorite. Kila siku anakuambia hata usubuhi moja atakwambia nataka weight, kesho yake anakuambia nataka hidden agendas, tena nataka games. Yuko hivyo. Yako ni zote anazipenda. Yangu napenda hidden agendas. Hidden agendas. Okay, tunashukuru kwa time yenu. Tutakaribia tena Uganda. Tukifika kule tutapata wenyeji. Kama mnasemaje? Basi wanadhani hapo. Bebe kule alikuwa hapa kwa ajili ya kutambulisha albamu yake ya Break the Chain, so unaweza kuendelea kusikiliza kwenye digital platform zote. Na tutaplay moja hapa kwa sababu mama amesema yeye ndo anataka aisikilize hii Hidden Agenda. Kuna vitu vimejificha. Steve uko vizuri? Yeah. Okay.